Hai mai avuto bisogno di andare in comune per un documento ma temevi di trovare una fila infinita o lo sportello chiuso. Esiste un modo per gestire queste pratiche in modo semplice e ordinato attraverso lo Sportello Unico Servizi al Cittadino. Il metodo migliore per accedere ai servizi e fissare un appuntamento tramite il portale online. Immagina il sistema di prenotazione come un calendario digital che ti permette di seguire il orario perfetto per te evitando attese inutili. Per prenotare ti basta collegarti al sito ufficiale e seguire I passaggi guidati. A volte però il sistema potrebbe risultare temporaneamente non disponibile a causa di necessari aggiornamenti tecnici. Non preoccuparti se non riesci a prenotare online. Puoi presentarti direttamente allo sportello ma ricorda che in questo caso non è garantito che tu riesca a essere ricevuto subito. Generate your own educational videos for free at eduvids.app.